Driven by the motto, breaking the poverty cycle one child at a time, and the mission of helping impoverished children access the basic necessities of life, Focus on Children Now, FCN, strives to develop lasting foundations and bring hope to disadvantaged children. Since 2006, over 100,000 children, youth, and their families have been empowered through FCN's education, nutrition, humanitarian, and health initiatives. However, in 2020, FCN's efforts temporarily shifted due to unprecedented circumstances. On September 27th of 2020, the Armenian nation was faced with a new reality of war, as Azerbaijani armed forces began attacks on the territories of Artsakh, also known as Nagorno-Karabakh. Over 100,000 people were forced to flee their homes in Artsakh and seek refuge in Armenia. From day one, we mobilized our resources to the border city of Goris to provide aid and develop an emergency plan to reroute all of our resources toward assisting displaced families. The majority of families consisted of children, women, and the elderly. Upon evaluation and discussions with local officials, we partnered with the Goris mayor's office and supplemented what was needed to support these families. We provided clothing, shoes, toys, personal hygiene supplies, diapers, and really anything that was within our means, along with nutrition such as meat, dairy, flour, vegetables, and more. The experience was overwhelming, but we were able to help almost 8,000 people that sought refuge in the city of Goris. After 3 weeks, we realized that the war's end was nowhere in sight, and therefore came up with a more proactive and organized approach to help the displaced families. Our vision was to be able to touch more lives with whatever resources we had, with a more personal and direct approach to meeting their needs. Thus, on November 1st, we started our Angels of Artsakh program by partnering with the Tavush Governor's Office to provide nutrition to 1,400 displaced people in Dilijan. By November 15th, the program had expanded to 2,000 beneficiaries, covering the entire Tavush province. The program focused on the distribution of balanced nutrition on a weekly basis, consisting of dry products such as buckwheat, flour, rice, and pasta, as well as dairy, vegetables, cookies, sweets, eggs, meat, chicken, and fish. In addition to the nutrition, FCN also continued to support the displaced families by providing them with clothing, bedding, toys, and personal hygiene supplies. Յուրաքանչյուր 5 շաբթի նոյեմբերյան տարածաշրջանում արցախցիների համար հայտարարվել է հոգատարության օր եւ յուրաքանչյուր 5 շաբթի արցախցիները սպասումով եւ իրենց կենցաղը կազմակերպում հարմարեցնում էին հենց FCN-ի տրված սնունդի հետ համամասնություն կազմելով իրենց խոհանոցային, իրենց սննդային հարցերը լուծվում էին նաեւ FCN-ի միջոցով։ Շատ լավ ծրագիր է, շատ մեծ բավականությամբ ենք մենք կամավորներով, ինքը շատ ծանր աշխատանք էր, բայց բավականությունը մեծ էր, որովհետև գիտեիք, որ տուն կորցրած, որդի կորցրած եւ ընդհանրապես Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցները սնված են, պաշտված են, բառից բուն իմաստով ջեր մթնոլորտում անց են կացնում իրենց շաբաթը։ As the dust of war began settling in mid-December of 2020, those who still had homes to return to began moving back to Artsakh. That's when we decided to expand to other regions in order to cater to other displaced families. We branched out our program to 525 new beneficiaries in the Geghar-Kunik region, as well as 75 new beneficiaries staying at the Hearing Impaired Center in Yerevan.
Զևսի շնորհիվ մենք արդեն կարողացանք արցախցիներին մատակարարել թարմ սնունդ։ Այսինքն մեր սննդի փաթեթներում կան եւ թարմ հավ, եւ ձու, կարագ, ճիժ, պանիր, մածուն, սմետան, թթվասեր, այդպիսի բաներ, որ նախկինում մենք երբևէ մեր արցախցի տեղահանվածներին չէին կարողանում մատակարարել։ Մենք սկզբից սկսեցինք 180 փաթեթներով, այնուհետև այդ թիվը հասավ 200-ի։ Այս տարվա ընթացքում արդեն 200 փաթեթներ ենք բաժանում արցախցի մոտ 200 ընտանիքների եւ պետք է ասեմ, որ արդեն շատ պահանջված են այս փաթեթները, եթե մի շաբաթ միտեղ չի հասնում, անմիջապես զանգում են հարցնում երբ է լինելու։ Ստեփանակերտ էինք Շուշուանից, Լավ, գնացել 15 տարի է Շուշի ենք այս տարան նոբարաշեն ընդդրից բերան դիլիջան։ Դե շնորհակալ ենք ամենքին, որ այդքան օգնություն հրցրին մեզ։ Չկարողացա շուշցնեիք ենք ստավաստված բայ մեկը մի շոտով, մեկը այս խալաթով էի ոծուր եկել էի, նես հիմա դի ահագին։ Պայմանները լավ է, սեստետ ապրում ենք, ուտելիքը տալիս է, ստանում է, գրացում են, ստորագրում ենք, վերցնում ենք, հիգիենիա տալիս են, ամեն ինչը լավ է պահում, պես չի, շնորհակալ ենք, լավ է, բողոք չունենք, The effort to find families in need had been an ongoing exercise by our team members in Armenia. And most recently, in February of this year, we added another 75 people to our program who were staying at the Disabled Center in Vanadzor. After our detailed analysis, consideration, and discussions with displaced families, local municipalities, and RA's Ministry of Labor and Social Services, on May 31st, 2021, we concluded the Angels of Artsakh Nutrition Project after over 6 months and are now moving forward with FCN's sustainable programs. Արցախցիների սննդի ծրագիրը կարծում եմ եկավ իր բնականon մոտենում է իր բնականon ավարտին, որտեղ արդեն գարուն է բացվել ծանր ամենադժվարին օրերին մենք եղել ենք իրանց կողքին կանգնած, օգնել ենք ոտի կանգնելու եւ իսկապես բոլորն էլ շնորհակալությամբ են նշում, որ դա մեծ օգնություն էր, բայց կարծում եմ արդեն ժամանակն է, որ իրանք արդեն կարող են կանգնել իրենց ոտքերին ամուր եւ մենք կարող ենք մեր ուժերը ուղղել ուրիշ ուղղությամբ։ Էլի իրանց կողքին կլինենք ուրիշ ձևով, ուրիշ ծրագրերով։ What is next, you may ask? Though the Angels of Artsakh campaign is complete, our work for displaced families continues. Over 4,000 displaced people from Artsakh have permanently resettled in the city of Goris in the Siunik region of Armenia. Because of the new influx of residents after the war, multiple kindergartens across Goris must accommodate space and nutritional needs for about 650 new kindergartners from Artsakh. With most of Siunik now considered as bordering villages and towns, we have decided to offer FCN's regular nutrition program for kindergartners to Siunik's kindergartens. With monthly donations to FCN, you can continue to support displaced families by providing daily nutrition to their kindergartners. We would like to thank you for being by our side during these unprecedented times for our people. Together, we made a true difference to those in need. Looking back, we are in awe of the unity of our people and the support for one another as a community. Let's continue to work together to make sure our people are taken care of.